Darshkandashik Swahasmurli Manoram Radhikaraskumamatripanithe Sukircharna Kinkurim Kuru Tavaivasmi Najivami Trayavana Iti Vidyaya Devi Tam Namam Charantikam. By the causeless mercy of Sri Gurang Konga, Действительно, милости Шри Гуру Гуранги, сегодня мы празднуем очередной юбилей установки Пушпа Самадхи нашего любимого Шрипад was thousands and thousands of times at the lotus feet of my holy master, Asmadeva Paramarada Tama Guru Pada Padma, Nityalila Pravishta Om Vishnupad, Ashtotara Satasvi Rupanugacharya Varya, Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada and to our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to Ananyutirandi Padagan and all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis Vanchakalpula. How auspicious it is today that we have gathered together at the lotus feet of Sri Radha Madhav, the Ishtadev and the Sevita Vigraha of Saptam Goswami Satyananda Srila Bhaktivinoda Thakur. Как сегодня мы удачливы оказаться тут, все вместе, у лотосных стоп Шри Радха Мадхава, которые были и есть Иштадевами, и Сева Виграхой нашего Сапта Госвами, Шрилы Бхактивинода Такура. Srila Bhakti Mohan Prabhu, he often used to speak about the glories of the Vaishnavas. Шрила Факир Мохан часто прославлял Вайшнавов. Shuddha Bhakta Charana Renu Vajanayanu Kula. The dust of the lotus feet of pure Vaishnavas. That is the Anukul for pure bhajan. Факир Мохан любил петь этот баджан, и научил, что лотосная пыль со стоп Вайшнавов очень анукул для баджана, очень благодатна для баджаны. But such high-level pure Vaishnavas, they are very rare and very difficult to identify for the ordinary Baddha Jeeves conditioned souls like me. Чудо Вайшнава – это великая редкость, и их трудно распознать обычной, обусловленной душе. Vaishnava Chiniya Nare Devira Shakati Kemanya Chinibo Mui Adamal Pamati. It is said that to recognize a great Vaishnava is very, very difficult even for the devatas, great demigods with vast intelligence. Считается, что даже деваты едва с трудом могут распознать чистого Вайшнава. So how can I recognize Vaishnava when I have such alpamati, such meager intelligence and being in a fallen state? У деват Агада Буди огромный интеллект, а если у меня алпамати, такое ограниченное сознание, как я могу распознать Шудха Вайшнава? This is a very famous payar, very famous verse. Srila Fakir Mohan used to explain it in this way. Это известный стих, Паяр, и Шрила Факир Мохан объяснял, трактовал этот стих следующим образом. That when Sri Krishna was in the womb of Devaki, or Radha Krishna's Vaibhav Prakash, Vasudev Krishna was in the womb of Devaki in Mathura. At that time, so many devatas, they gathered in the sky and they were offering prayers. Satyabratam Satyaparam Trisatyam. Когда Вайбхав Пракаш Шри Кришна и Васудев Кришна оказался в лоне Деваки, то деваты собрались на небесах и стали возносить Гарбастути. The devatas knew that Krishna was appearing. Они знали, что Кришна явится скоро. And before he was born, or he appeared, they came to pray to him. И еще до его явления они уже пришли с молитвами обращаться к нему. Now compare this with Prahlad Maharaj. А теперь сравните ситуацию с ситуацией
рождения Прохлада Prahlad Махараджа. Maharaj was in the womb of the Kayadu, his mother. At that time, the demigods thought, oh, Hiranyakashipu's wife is pregnant. She'll have a son and he'll be a terrible demon just like him. We should go and kill him. Когда Прохлад находился в лоне мамы, Каяду, то деваты, они устроили заговор, замысел. Они думали, наверное, у этого Хираньякашипу Каяду родится отвратительный демон, который будет похуже отца. Надо его убить еще в утробе матери. So all the demigods led by Indra, they went to the mother of Prahlad Maharaj and they wanted to kill him. И делегация девата, возглавляемая Индрой, отправились к Каяду, собираясь убить ее. Only Narad Muni came there and said, no, 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 you're mistaken. There is a great soul in the womb of this lady. Но Нарада Муни заступился за Каяду и за ребенка в ее лоне и сказал, вы ничего не понимаете, она великая Матаджи, и у нее будет великий преданный сын. So the devatas, they begged forgiveness and they gave pranam and did parikrama and then they left. And then Narad Muni took her to his ashram in Naradkund. Деваты быстренько извинились, замяли свою вину и удалились. А Нарада пригласил Каяду погостить у него в ашраме. Where Prahlad Maharaj heard Srimad Bhagavatam for thousands of years while Hiranyakashipu was doing tapasya. На берегу Нарада Кунди в течение тысячи лет юный Прохлад в лоне мамы слушал Шримад Бхагаватам, пока его отец совершал суровые аскезы. In this way, Fakir Mohan was describing, just see how it's very difficult to recognize a pure Vaishnava, even the demigods make mistakes. И Факир Мохан Прабху, This regard. Шрипад Факир Мохан Прабху иллюстрировал вот этой историей, видите, даже деваты заблуждаются, они не способны распознать чистого Вайшнава. And the more one would hear from Srila Fakir Mohan Prabhu about the greatness of Vaishnavas, he would speak about the appreciation for every single Vaishnava who had helped him in his life. И те, кто знали Шрипад Факира Мохана Прабху близко, слышали, как много раз он с благодарностью отзывался о всех вайшнавах, которые сыграли важную роль в его духовном становлении, в его жизни. And the more we would hear from him about the glories of the Vaishnava, gradually, we come to realize that actually all these qualities of the pure Vaishnava that he's describing, they are in you. И чем больше мы его слушали, They are in тем ярче мы осознавали, что все эти удивительные качества вайшнавские, которые он прославлял в других, пребывали в нем самом, во всей полноте. I'm not aware of what other people have spoken before I spoke. I was late today. Please excuse me. We had so many programs going on in the ashram. Я прошу прощения, я не знаю, о чем рассказывали предыдущие вайшнавы, мы задержались сильно, потому что мы проводили мероприятия яги в нашем ашраме. So if I repeat anything you heard previously, kindly forgive me. But anyway, the glories of pure Vaishnava are always fresh. Я извиняюсь, если я повторю что-то, что уже было сказано ранее до меня, но все же слава Вайшнава всегда свежая и всегда вкусная. You know that he was born in a Vaishnava family, in a very simple village in Orissa. Шрипад Факир Мохан Прабху родился в вайшнавской семье, в маленькой деревне, кстати, Ориса. His mother, father, uncles, all extended family, they were all Gaudiya Vaishnavas. Все его родственники были гаудия вайшнавами. Actually, his parents were quite advanced in age and they still had no child. На самом деле он родился у своих родителей поздно, они уже были в достаточно таком зрелом возрасте и были опечалены тем, что у них не было ребенка. So at that time when they had no child, they wanted to go to a sadhu, to a saint and get a blessing that they could have a son. И поэтому, желая обрести все-таки наследника, они собрались идти к саду, получить его благословение. So nearby there was one saint. He was a peer. He was actually a Muslim saint, but he was respected by everyone, Muslims and Hindus. Неподалеку от их деревни Just like in Puri Salabeg. жил один пир, мусульманский святой, которого уважали и хинду, и все мусульмане, как Салабек в Пури. So they went and they asked that Mahatma, "Oh Mahatma, please bless us that we can have a son." Они подошли к этому прославленному Махатме и сказали: Махатмаджи, благослови нас, чтобы у нас родился сын. So that sadhu said, "Yes, but only on two conditions." Саду сказал: хорошо, я благословлю вас, но это случится при двух условиях только. Condition number one: Первое мое условие. when he's born, you have to give him the name Fakir. Когда он у вас родится, вы должны наречь его именем Факир.
So fakir is a name usually given to some Muslim mendicant. То есть это странное имя для Вайшнава, потому что факир это обычно это мусульманское имя такого путешественника, ну, странника Who мусульманского. wanders here and there with no money, not a penny in his pocket. Completely niskinchan, akinchan. Это такой мискинчин, акинчин, Beggar. мусульманский такой странствующий факир. Yeah? So that was the first condition. Это было первое условие. So then the second condition is that you'll have to accept that he will be completely detached from this world and at a young age he will leave you. Но вы должны знать заранее, что в раннем что ребенок у вас будет необычный, отвлеченный, и в раннем возрасте он уйдет от вас. So yes. Они были согласны на что угодно, лишь бы у них был сын. Because once he comes, we'll love him so much and somehow we'll be able to keep him. Потому что они думали, ладно, пусть он говорит, что хочет, а когда он родится, мы его окружим такой любовью и заботой, никуда он от нас не уйдет никогда. So they agreed to the blessings, То есть они, to the conditions, so then that Sadhu blessed them. Tatastu, may you have a son. они сказали, согласны с обоими условиями, Саду сказал, хорошо, Putrabati Bhava. будет у вас сын. So then, just after that, his mother became pregnant. И вскоре мама Факир-Мохана действительно забеременела. And then, while a very big celebration was going on, И когда шел один большой праздник, at exactly midnight on Janmastami, Srila Fakir Mohan Prabhu appeared. ровно в полночь в Джанмаштаме родился Факир-Мохан Прабhu. At the most, this very moment that Krishna appeared, he appeared at the same time, midnight on Janmastami. То есть нет более благодатного мгновения, чем родиться в полночь, ровно в то время, когда Кришна рождается в Джанмаштаме. So they were very happy and they gave the name Fakir Mohan. Родители были счастливы, нарекли новорожденного Факир-Мохан. So one may say must be strange for a Hindu family to call their son Fakir. Кто-то может подумать, для хинду семьи, наверное, очень странно назвать своего ребенка Факиром. But they gave him the name Fakir Mohan, and that was acceptable. Not only acceptable, respectable by all Hindus in Orissa, because there was one great powerful personality and a great scholar and poet in the history of Orissa named Fakir Mohan, and he's considered to be the origin of the Oriya nationalism and also the father of Oriya literature. На самом деле это имя было принято на ура всеми хинду и мусульманами, потому что в Орисе Факир-Мохан это был известный такой национальный деятель и литератор. То есть он считался как прародителем литературы арийской и также главным деятелем защиты как национальных прав Орисы. So they could keep the name Fakir, but by adding it to Fakir Mohan, then it would be acceptable to everyone. То есть родители очень умно поступили, добавив вот этот Мохан к Факиру, и поэтому никто не возражал против такого имени в этом So штате. when he was just a little boy, he was always engaged in the kirtan and reading Shastra. С раннего детства Факир-Мохан Прабhu всегда читал шастру, он всегда пел киртан, He was very peaceful. He was never naughty. очень был спокойным, хорошим, воспитанным ребенком. His only naughtiness was that he wanted to take sannyas and run away from home when he was 5. Единственная его шалость, это было его желание принять саньясу и бежать из дома, когда он был еще совсем маленьким, там 5 лет. So one day he looked on a map and he saw his village was here and the Himalayas were there only 3 inches away. It's very close. Однажды он смотрел на карту, увидел, что Гималаи были очень близко, всего лишь несколько сантиметров от его деревни на карте. So he decided, I will go to the Himalayas and do bhajan there. И он решил, отправлюсь я в Гималаи, буду там бхаджану совершать. So he ran away in the middle of the night with a friend. Он посреди ночи убежал с другом. And in the morning his family, everyone was disturbed. Where is he? Where did he go? На следующий день вся семья его разыскивала, вся деревня, никто не понимал, что стряслось с ребенком. So he got as far as the next village and he became hungry, so he went in a sweet shop. Ну, ребенок, он дошел до следующей деревни, там он проголодался и зашел в кондитерскую лавку купить чего-нибудь сладенького. And the owner of the shop recognized him and then kept him there
and sent for his parents, and they came and they took him back. Хозяин лавки узнал ребенка, он знал родителей, он его там стал отвлекать чем-то, сладостями, и призвал родителей, чтобы его срочно вернули в деревню. So several times he tried to escape, but his parents always caught him. Он часто пытался сбежать из дома, каждый раз его родители останавливали. But he was very intelligent. Он был очень разумным. So by the time he was 10, he figured out how to cheat his parents. Когда ему было 10, он уже придумал план, как обмануть родителей. And when he was about 10 years old, this time he escaped in the middle of the night and he went all the way to Jagannath Puri. В этот раз он убежал посреди ночи и направился в сторону Джаганатха-Пури. And he went directly to the Purushottam Gaudiya Math there. И там он направился сразу в Пурушоттам Гаудия Мат. And there was Srila Bhakti Pradeep Tirtha Maharaj in charge of that math. Матом заведовал Срила Бхакти Прадип Тиртха Махарадж в то время. And he stayed there with him. Now Srila Bhakti Pradeep Tirtha Maharaj had Harinam and Diksha from Srila Bhaktivinoda Thakur. Срила Бхакти Прадип Тиртха Махараджа, который заведовал Матхом, у него было Харинама и Дикша от самого Срилы Бхактивинода Такура. And he had received sannyas from our Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Sutta. А саньясу он уже позже получил от Срилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура нашего. So from his boyhood he was staying there, and after some time he moved to the Bagh Bazaar in Calcutta. То есть уже с детства Факир Мохан Прабhu жил там, при этом Матхе, а позже он перебрался в Базар Мат в Калькутту. And he was initiated and he became the personal servant of Sri Bhakti Prasad Puri Maharaj, И он, otherwise known, famous as Srila Ananta Vasudev Prabhu. и там он получил посвящение, потом стал личным секретарем очень известного Шилы Ананты Васудева. Ananta Vasudev Prabhu and Srila Sundarananda Vidyanod, at the time of Prabhupada, they were like Prabhupada's right hand and left hand. Во время Шилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура, Шила Ананта Васудев и Сундарананда Виджа Винод считались двумя руками Прабхупады, то есть очень ключевые преданные были. Of course, we know that afterwards there were some problems. Some problems came. Позже Шила Ананта Васудев столкнулся с некоторыми проблемами в жизни. And I asked him once, what happened? Я расспрашивал Шилу Факир Мохана Прабху, что случилось на самом деле. He said, I cannot say. Шила Факир Мохан сказал, я не могу I will рассказать. not say anything. Я ничего не прокомментирую. But every Vaishnava, whoever it was who helped him in his life, he was always grateful to that person. Он всегда с великой благодарностью отзывался о каждом вайшнаве, который каким-то образом фигурировал в его жизни. Once I asked him, oh, you know that some people, they don't speak very kindly about Bhakti Prasad Puri Maharaj, Я однажды спросил Srila Ananta Vasudeva. Шилу Факир Мохана Прабху, вот некоторые люди не по-доброму отзываются о Шиле Ананте Васудеве. Srila Fakir Mohan said, when I was a young boy, he helped me so much. Шила Факир Мохан сказал, когда я был еще совсем юным, совсем зеленым, он мне так сильно помог. And he said, it was very moving to me to hear him speak with such sincerity. He said, in my life, I had the sadhu sangha that Krishna gave me. И я был очень растроган услышать, как Шила Факир Мохан Прабху сказал, то, что я ту саду-сангу, который... то есть я получал ту саду-сангу, которую заслужил. То есть Кришна посылал мне саду-сангу, и я всегда был рад той саду-санге, которую он мне давал. I used to live in Bhubaneswar at the lotus feet of Srila Gauragovinda Maharaj. Я провел годы у лотосных стоп Шрилы Горговинда Махараджа в Бубанешваре. And Fakir Mohan and Srila Gauragovinda Maharaj, when he was a boy, his name was Brajabandhu. They were friends from childhood. Они дружили еще с детства, Шрила Горговинда Махараджа, Браджабанду и Факир Мохан. So I met with Srila Fakir Mohan there first time in 1995 when he was coming and visiting to Srila Gauragovinda Maharaj. Впервые я встретил Шрилу Факир Мохана Прабху в 1995-м, в те годы, когда он навещал своего друга Шрилу Горговинда Махараджа. At that time, someone told me, he is a great professor of Utkal University. Кто-то мне нашептал в ухо, это известный профессор из Уткал университета. So it's true.
He had a PhD, delete. He was highly decorated with all academic qualifications because his Diksha Guru had told him to go to college and be a professor there and Это, preach to academics. это правда, он был профессором, у него было несколько докторских, то есть очень высокие степени учености были, потому что его гуру еще в юности сказал ему: учись хорошо в университете, чтобы ты мог проповедовать на высоком уровне там интеллигенции. So dozens and dozens of scholars, they received their PhD under his guidance. Поэтому множество ученых защищали свои диссертации под его руководством. Even scholars who were writing papers on other sampradayas and on the Shankaracharya's sampradaya, even they would send their papers to him and he would mark them. He was so expert on all aspects of Vedic literature and knowledge and all traditions. Он был ведущим экспертом, профессором на все ведические традиции, поэтому те, кто защищали диссертации даже не только по гаудия-вайшнавизму, а разным другим духовным направлениям Индии, сдавали ему эти диссертации на проверку. But if you saw him, though he was very prestigious, he would dress in a very simple way. Но если вы видели Шрила Факир-Мохана Прабху, несмотря на то, что он был ученым высокой степени, одевался он очень просто. He was very humble and unassuming. Был очень таким кротким, даже неприметным, он не выпячивал себя. Only when someone pointed out to me who he is, then I wanted to try to associate with him and get to know him. Я не знал ничего о нем, только когда мне кто-то немножко о нем рассказал, я захотел поближе познакомиться и служить этому вайшнаву. So I tried to speak with him, but he had only a little English and I had only a little Bengali then. Я пытался с ним заговорить, но очень он у него маленький был, ограниченный очень лексикон английский, словарный запас был крошечный, а у меня был маленький словарный запас бенгальского. So then he was very loving to me. He said, I will learn English for you. И он с любовью сказал мне: я выучу английский для тебя. And then he went away. I didn't see him for a few weeks. And then when he came back, his English was actually quite good. Он исчез на несколько недель, и когда он вернулся, он вдруг свободно заговорил со мной по-английски. Я был удивлен. So I started to spend a lot of time with him. И тогда я мог уже проводить много времени с And ним. he took me, just two of us, traveling all over Orissa. И он взял меня с собой в путешествие по Орисе, дал мне возможность познакомиться с многочисленными святыми местами Орисы. So I remember the first verses he taught me. Я помню первый стих, которым он обучил меня. He said, you have to learn this. Он сказал мне: запомни следующее. Kahare na ninda kore Krishna Krishna bole. Aje Chaitanya saye jinibe kahale. Ninduka nahi kalabya sarva shastra kaye. Sabara saman bhagavata dharma hai. The meaning is this: never criticize anyone Он мне сказал: никогда никого не критикуй. and always chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram. And if you do this, then though Chaitanya Mahaprabhu cannot be conquered by anyone, Chaitanya Mahaprabhu's heart will be conquered by you and he'll become yours. И если ты будешь следовать этому совету, то Махапрабху, который не покорим ни для кого, он примет тебя, потому что это отношение к миру растрогает сердце Махапрабху, покорит его. Nindakana hi kalabhya. Those who criticize others, they can never attain anything valuable in life. Критиканы никогда ничего хорошего не добьются в жизни. Because sabara sammana bhagavat dharma hoy. The teaching of Srimad Bhagavatam, the Bhagavad Dharma, is to give respect to everyone. То, что учение Шримад Бхагаватам, Бхагавад-дарма, это уважать всех. So Srila Rupa Goswami has said, Nindadi Shundra Dimipsita Sangalabdya. There are different levels of devotees. Рупа Госвами Пад объясняет, что есть разные уровни преданных. And the highest level, they are Sususraya Bhajana Vidyamananyamanya. Those who are realized in bhajan, serving Radha Krishna in Astakali Lila 24 hours a day. And you can recognize them by their quality that they have no tendency to criticize anyone. И тех избранных, самых возвышенных вайшнавов, которые имеют доступ к служению Радхи Кришны в их Никунджалилах, их можно узнать по одному симптому, что они никогда никого не критикуют. So, Srila Fakir Mohan Prabhu, he embodied this beautiful Vaishnava quality. Сам Шрила Факир Мохан Прабху жил вот этой аксиомой.
when he made his PhD was called The Footsteps of Chaitanya Mahaprabhu in Orissa. Название его докторской диссертации было «Следы Чайтаньи Махапрабху в Орисе». And he had researched the exact route that Chaitanya Mahaprabhu came when he came from Shantipur, the house of Advaita Acharya, after taking sannyas. When he came to Puri, which route did he come through? Which villages he passed through? What pastimes he did in each place? То есть он разыскал тот маршрут, который Махапрабху сам проделал, путешествуя из Шантипура в Джаганнатхапури. Он нашел все деревни, которые он посетил, он узнал, с кем там общался Махапрабху, какие лилы он являл в этих местах. So he was taking me to these places. He said, oh, Mahaprabhu came here through Cuttack, but Haridas Thakur, he could not go in Cuttack because at that time the king was very powerful and no Muslim could put his foot in the capital city. So Haridas Thakur, he had to go by that road there and he had to go around Cuttack. Факир Моха мне все рассказывал, показывал, говорит, вот тут Катак, Махапрабху пришел в Катак, а вот Шрила Харидас Такур не мог зайти в Катак, потому что царь обладал такой силой, мусульманам было категорически запрещено даже там одну ногу поставить внутри города, поэтому ему пришлось идти в обход вот этой дорогой. Oh, come here. This is the place where Rasikananda met with Shamananda Pandit. А вот тут Расикананда повстречался с Шьяманандой Пандитом. So I was just a young boy and it was just like walking into the pages of Chaitanya Charitamrita. Я был совсем юным, для меня это было как путешествие по страницам Чайтаньи Чаритамриты. So, you know that he was a Naistic brahmachari, Шрила Факир Мохан whole life brahmachari. всю жизнь был, он наистик брамачари. So one day I said to him, oh Maharaj, you are a Naistic brahmachari. Однажды я спросила, Махарадж, вы наистик брахмачари, So why don't you wear saffron? а почему вы шафран не носите? He did not wear the bahivas, he wore dhoti. Он носил всегда доти, никогда он не носил бахерваш. And he just closed his eyes, he said, because I am a neophyte. Он зажмурил глаза и сказал, я не ношу, потому что я неофит. Each word and each activity he did was always heart melting. Все, что бы он ни делал, ни говорил, это все было очень трогательно. This is the influence of Bhav. Ruchi bir chitamasanya kridaso bhav uchate bhav melts the heart. Это влияние Бавы. Бава плавит сердце. So, going back to his younger days, when he was staying in Bag Bazaar, И в юности, когда он жил в Бак-Базаре, he used to, one of his services was to sit at the entrance, and when people would come, he would welcome them, and when people were leaving, he would give them Mahaprasadam. его сева, он сидел там в вестибюле, приветствовал гостей, когда они заходили, а когда они уходили, он прощался и давал им Махапрасад. So at that time, very often, he would see one Grihastha Vaishnava was coming, and he would greet him and give him prasad on the way out, and that Grihastha Vaishnava, his name was Abhay Charnaravinda De. И он часто видел одного грехаста Вайшнавы, который приходил в этот храм, и, прощаясь, он всегда ему давал просад, и это был Абай Чаранаравинда Де. So he was serving Srila Prabhupada since his childhood, even at that time when no one knew who is Srila Prabhupada. То есть даже в то время, когда никто понятия не имел, кто такой Шрила Прабхупад, Шрила Факир Мохан Прабху уже с самого детства служил Шриле Прабхупаде. And he was an assistant in the book production, book publication. Также он помогал в типографии, в издательстве книг. So he had to go on many errands all over Calcutta in that service. Его постоянно как посыльного посылали в разные учреждения в Калькутте. At that time, he didn't have much time to study. У него было мало времени на собственные занятия. So while he was going here and there, he used to sing. He had a songbook and he used to sing songs of Bhaktivinoda Thakur as he was going here and there around the city. In this way, after a few years, he memorized all the songs of Srila Bhaktivinoda Thakur. И поэтому, когда он исполнял всякие эти поручения, бегал как посыльный по Калькутте, он носил с собой песни Шрилы Бхактивинода Thakura и пел песни громко, и через пару лет он наизусть уже знал все баджаны Шрилы Бхактивинода Thakura. So then all of you who know him, then you know that any one of his classes was like a musical. То есть вы знаете, что все его классы были мюзиклами. Every few sentences he would burst into a song in a very beautiful raga. Another song, another line, another verse, especially of Srila Bhaktivinoda Thakur. Он просто души не чаял в Шриле Бхактивинода Thakure, и буквально через каждые несколько предложений он начинал что-то петь, обычно из подборки баджана Бхактивинода Thakura. Then, after that, when there was some problem in the Gaudiya Math,
some prema kalaha, we can say, some loving quarrels. Когда возникли недоразумения в Гаудиаматхе через какое-то время, So he had a very loving relationship with Sundarnanda Vidyavinod, who told him, "Oh, go and you can take diksha from Kanu Priya Goswami." то он послушался совета Сундарананда Видивинода, которого он очень любил, и тот он сказал: иди получи дикшу у Камуприи Госвами. So he went and received diksha there, and his guru told him to study at Utkal University and preach to academics. И Камуприя Госвами дал дикшу, но после этого сказал: иди обучайся в Уткал университете, чтобы ты мог проповедовать там интеллектуалам потом. So I don't know if any of you are familiar with Kanu Priya Goswami or his writings. Я не знаю, если кто-то из вас знаком с Камуприя Госвами или его литературными трудами, But he was a very great personality, and his favorite subject was Nam Tattva. он был великим вайшнавом, его излюбленная тема это была Нама Татва. And he wrote so many books, about 6 volumes this thick, only about the glories of the holy name. Он писал постоянно о славе святого имени и написал там 6 томов о славе святого имени. And his conclusion was the same as our conclusion, as Chaitanya Mahaprabhu's conclusion, as Jiva Goswami's conclusion in regard to Nam Bhajan. И у него были те же самые идеи о Намабаджане, какие были, то есть это Вичарда Чайтанья Махапрабху, Джива Госвами. At that time, it had become a fashion that many persons were trying to chant Harinam and imagine the leelas of Radha and Krishna. В то время уже вошла мода вот этой имитации смараны, то есть люди повторяли Харинаму и воображали там лилы, аштакали лилы Радхи и But Кришны. Srila Jiva Goswami Pada said, Pratamam namna sravanam antakarana shuddhyatam apeksham shuddhe cha antakarane rupa shravanena tadudo yogyata bhavati. In the beginning, you have to just hear the holy name until the heart is purified. And when the heart is purified, when you hear about Krishna's form, then there is a spurti. The vision of Krishna's form will arise in the heart. And when the form of Krishna is fully arisen in the heart, keep chanting. And then his qualities will appear. Then his associates will appear. And among those associates, one of them will be your Swarup will be there. And then your service will begin. And then the Leela service in Radha Krishna Leela will open. So Harinam is like a kilaka, one bud, and it slowly opens. Nam, Rup, Gun, Parkar, Seva Leela. Джива Госвами подучил следующему. Он говорит: вначале просто воспевай святое имя и слушай его. А когда сердце уже должным образом очистится, когда ты будешь то есть, слышать о форме Кришны, то придет видение этой формы Кришны. Продолжай воспевать искренне. И со временем, то есть будешь слышать о качествах Кришны, ты начнешь осознавать эти качества. Потом ты будешь слышать о спутниках, ты начнешь видеть спутников. Среди спутников ты увидишь себя, свою сварупу, и ты сразу поймешь, какая у тебя сева. И после этого, совершая севу, ты увидишь лилы Кришны. То есть вот он объяснил вот эту последовательность, что святое имя это бутон, и бутон постепенно распускается. To use the material mind to go beyond the level of spurti which is manifesting in the heart by the power of Nam, this is called the Prakrita Sahaja Bhava. То есть пытаться материальным, ум это материальные элементы, пытаться объять лилы, трансцендентные Кришны этим материальным элементом, вот эти попытки называются это пракрита сахаджа So just поведение. as Srila Bhaktivinoda Thakur wrote Bhajan Rahasya, he wrote Harinam Chintamani to check this and present the true Nam Tattva. So similarly, Kanu Priya Goswami had written like a whole encyclopedia only on Nam Tattva to clarify this point for the benefit of the whole world. Шрила Бхактивинода Тхакур написал Баджан Рахайсу, Харинам Чинтамани, Кану Прига с вами написал целую энциклопедию, посвященную вот этой теме важности святого имени, святости святого имени. So after studying Sanskrit at the university, his god brothers asked him, "Oh, please write the pranam mantra to our Gurudev Kanu Priya Goswami." И братья в Боге, Шрила Хатимохана Прабху знали, что их брат учится в университете, владеет санскритом, они попросили: напиши пранамантру нашему Гурудеву. So Чтобы у нас... because he was expert in Sanskrit, so he composed that pranam mantra to Kanu Priya Goswami, his guru. Так как он был блестяще владел санскритом, то он написал пранама мантру для своего Гурудева, Кануприи Госвами. Fortunately, one day I was in the
Bhajan Kutir of Navajit Chandra Prabhu here in Vrindavan with Fakir Mohan, and Fakir Mohan gave me that pranam mantra. Однажды, к счастью, я был в гостях у Навадвипа Чандры, у него в Баджан Кутире, в гостях у Шрила Факир Мохана Прабху, и Факир Мохан Прабху поведал мне эту пранам-мантру. I'm grateful to you. Спасибо, Навадвипа Чандра. So he composed it in this way. The Nama Prabhava Vaichitri Vicharacharya Vigraham Goswamina Pravaram Vande Srimat Kanu Priyam Prabhu. This is what, yes. Nama Vijnana Vaichitri. This is the first line. Nama Vijnana Vaichitri. Harinam has a Vaichitri that is astonishing and multifaceted qualities and nuances. Святое имя обладает полным разнообразием и нюансами. So he wrote that Nama Vijnana Vaichitri. My Gurudev is that person who has realization of all the subtleties, the nuances, and the varieties and the astonishing qualities of Nam Tattva. И пранамантра, этот мой Гурудев, это тот, кто полностью осознал все нюансы, разнообразие, вот эти тонкости, прекрасно разбирается в тонкостях Намы Прабху. Vichara Acharya Vigraham. And my Gurudev himself is the Vigraha, he's the embodiment of all those philosophical principles, deliberations on Nam, and also the Achar, how to live the truth of Shuddhanam. И мой Гурудев, он и Виграха, есть олицетворение этих учений о святом имени и о том, как нужно должным образом себя вести Вайшнаву. Goswami Pravaram Bande. So I bow down to he who is the chief among the Goswamis, Кланяюсь тому, кто лучший среди всех Госвами. Srimat Kanu Priyam Prabhu. My Prabhu Kanu Priya Goswami. Моему дорогому Прабху Канупри Госвами. After serving his Gurudev and going to the university, then he became the assistant of Haridas Das of the Haribol Kutia in Navadvip. После того, как он служил своему Гурудеву, закончил образование, он стал ассистентом, помощником Харидас Даса в Харибол Кутире. I don't know if you know Haridas Das, but he is a very, very respected Vaishnava scholar who was prolific. He collected many manuscripts, published, edited many Vaishnava books. Without his seva, many books would have become lost. Харидас Дас был высоко эрудированным, почитаемым вайшнавом, то есть знатоком вайшнавской литературы. И чтобы уберечь вайшнавское литературное наследие, он отредактировал и издал множество публикаций разных гуру, разных ачарьев, то есть из разных вайшнавских традиций. He was also completely Niskinchan Vaishnava. Сам он тоже был полностью Нишкинчан Вайшнав. And especially he has compiled the Gaudiya Vaishnava Abhidan, which is on the bookshelf of every Vaishnava in Vrindavan, Navadvipa and Puri. Every Babaji, every Gaudiya Mat, every Vaishnava has the Gaudiya Vaishnava Abhidan and it's accepted as authoritative. И он издал Гаудия Вайшнавский Абидан, который находится на полке каждого вайшнава во всех дамах, во всех частях мира. То есть все вайшнавы пользуются им и считается очень авторитетным. So he became the assistant of that great scholar from about 1948 to 1952. И с 1948 по 1952 год Шрила Факир Мохан был ассистентом, помощником этого великого знатока вайшнавской литературы. And don't have so much time, please excuse me, I'll just say one or two words, more words with your permission. Мало времени, я извиняюсь, что я так долго говорю, еще пару идей хочу донести до вас и закончу. Srila Fakir Mohan Prabhu, in his maturity, his entire existence, every step, every breath, every heartbeat was just to establish the glories of Srila Bhaktivinoda Thakur in this world. Шрила Факир Мохан посвятил свою жизнь, каждый свой вдох-выдох, каждый свой шаг, каждый удар сердца он посвятил исполнению, расширению миссии Шрилы Бхактивинода Thakura. And he established in the village of Kendrapara in Orissa the Bhaktivinoda Thakur Memorial Library.
Он основал Бхактивинод Такур мемориальную библиотеку в Кендрапаре, в Борисе. And he used to stay there amongst all of his books. И там он жил среди книг. If you go to his room, it's just manuscripts piled up to the ceiling everywhere. Те, кто заходил к нему в комнату, увидели, там были стопки, кипы книг от пола до потолка, везде, по всей комнате. He was always researching, writing. На всех поверхностях лежали книги, он постоянно что-то там выискивал, переводил, что-то редактировал. So one time we were staying there with him, and he was about to take rest, but he came to his bed, and his bed was all covered in books and manuscripts. И однажды There was practically no room. мы были у него в гостях, и когда уже пора ему было ложиться спать, он подошел к своей кровати, а там все было завалено книгами вокруг, там практически не было места ему лечь на этой кровати. So if you tried to make some space for him to lie down, he said, no, these are my associates. I will stay together with them. И когда преданные попытались освободить место от книг, чтобы он мог лечь, он сказал, не смейте трогать их, это мои друзья, они будут тут рядом со мной. For him, all these Shastras were alive, То есть для него это действительно были живые друзья. Или and he had a living relationship with не them. просто книги, как для кого-то, это были личности, и он любил проводить время в их окружении. So there was a school in Kendrapada, and that school was founded by Srila Bhaktivinoda Thakur, and he was the first headmaster. В Кендрападе была школа, и Шрила Бхактивинод Такур сам открыл эту школу и был первым там директором этой школы. So one time I went to Puri and I met with him, Однажды я поехал в Джаганнат-Пури, повстречался с Шрилой Факир Моханом Прабху. and he said, "Oh, you have to come with me." Он сказал, так, ты со мной должен поехать? And he'd ordered all these cars, so I got in, and some other devotees who were with me got in the cars, Он сказал, так, я хочу, чтобы ты, вот эти преданные с тобой, все поехали со мной. То есть and we мы drove very, very far to Kendrapada, машины, и на этих джипах мы поехали туда, в Арису, в Кендрападу. to that school that was founded by Srila Bhaktivinoda Thakur. Он нас зазвал в эту школу, которая была основана Шрилой Бхактивинод So I didn't Такуром. know anything about it, but all the press were there. The local newspaper, radio, Я were all ничего, there with their cameras. And he'd organized one press conference in the school. And he said, and you have to give the lecture. то есть я ничего не знал, зачем мы туда едем, но оказалось, что там он уже подготовил целую пресс-конференцию, там были телерепортеры, журналисты, всякие местные випы. Мы зашли туда, он говорит, так, ты должен выступить перед ними сейчас. So this is the mercy of pure Vaishnavas, how they engage us in bhakti, very forcefully. This is called aggressive grace. То есть вот это называется агрессивная They милость. catch us and by force they make us do so much seva. А против нашей воли Вайшнав вынуждает нас служить, и это называется агрессивная милость. Vairagi Yog Bhakti Rasam Pratna Payana Mammanu Bitsman. I was not ready to taste this rasa, but my guru was so merciful, he forced me to taste it. То есть, как Рагунат Бхагават говорил, я не был готов к вкусу этой расы, но Гурудев милостиво заставил меня вкусить этой расы. So, and now many pastimes of Srila Bhaktivinoda are coming into my mind. Сейчас столько воспоминаний появилось в моем уме. When Srila Gauragovinda Maharaj left this world, Когда Шрила Горгавинда Махарадж покинул этот мир, I was so broken-hearted. он ушел в Нитялилы, я был, просто у меня было разбитое сердце после At этого. that time, Fakir Mohan came into my life, smiling and like shining like the sun. Я был полностью внутренне сломан, и Факир Мохан появился в моей жизни на горизонте, как сияющее солнце, улыбающееся. And saved me. Он спас меня I was реально. thinking Srila Gauragovinda Maharaj, he was like the Abhiram Thakur with his whip. You know, he used to have a stick and he used to, during his class, sometimes hit us. I was thinking, now there's no one there to beat me and chastise me. How will I stay on the path of bhakti? Шрила Горгавинда Махарадж был как Абирам Такур, который всех лупил. Вот он в том, у него была трость, и он нас бил постоянно, то есть дисциплинировал. И я волновался, думаю, оставшись без его вот этой милости и опеки, что со мной случится, я же просто потеряюсь в этом мире. So suddenly, the Guru Tattva appeared in the form of Fakir Mohan. Но Гуру Татва, As Guru Tattva disappears, again appears. Disappears and again appears. Гуру Татва всегда с нами, то есть один вайшнав стал апракат, а другой вайшнав проявился в моей жизни. So at that time I had no diksha and I thought, perhaps he may be my diksha, but I don't know. У меня не было дикши, и я думал, может, Шрила Факир Мохан Прабху станет моим дикши-гуру. So in his life he did not give diksha. He said, for me it is not allowed.
А он говорил, нет, мне не разрешается давать никому дикшу, я никому дикшу давать не буду. He said, but I give you this blessing that you will have a great Maha Bhagavat Vaishnav Guru. Он сказал, но я дам тебе благословение, что у тебя будет дикша от Маха Бхагават Вайшнава. And very soon I came to the lotus feet of my Gurudev Srila Bhaktivedanta Narayana И Goswami. вскоре я оказался у лотосных стоп моего Гурудева Шилы Бхактивиданты Нарайана Госвами That I Махараджа. considered was all by the mercy of Srila Gauragovinda Maharaj and Srila Fakir Maharaj. Но я всегда считал, что это милость Шилы Горгавинда Махараджа и Шилы Факир Мохана Прабху. In 2010, when my Diksha Guru became aprakat, unmanifest from this world, I was broken-hearted again, and all of a sudden, from Orissa, Fakir Mohan arrived here in Vrindavan. После того, как мой Дикша Гуру Шила Бхактивиданта Нарайана Госвами Махарадж стала прокат в 2010 году, я снова был полностью внутренне разбит. И опять повторно, как это солнце, сияющее из зависы, Шила Факир Мохан Прабху прибыл And he started to come every year with the Sisi Radha Madhav. и стал приезжать часто, стал приезжать ежегодно с Шиширада Мадовой. 15 years before, he had taken me to Choti Mangalpur, and he was searching everywhere, where is Radha Madhav? But by this time, 15 years later, he had discovered that. То есть он уже приехал с ними, но я помнил, как 15 лет до этого он со мной ездил в Тети, он брал меня с собой в Тети Мангалпур, повсюду разыскивал эти утраченные божества, он не мог их найти, поэтому я был счастлив, когда я узнал, что все-таки он их разыскал. So all we can say is, Jaha Prema Vasha Hoya, Prakata Hoyila. Just as the Gopal Srinathji was lost, but being controlled by the prem of Madhavendra Puri, he reappeared again. So in the same way, we think that Radha Madhav was lost, but being controlled by the prem of Fakir Mohan Prabhu, he reappeared again. Подобно тому, как Гопал Шринатаджи, он был утрачен на много столетий, но благодаря любви, привлеченной любовью Мадавендра Пури, он явил себя заново. И Шиширада Мадава были тоже потеряны в течение долгого времени, но любовь Шилы Факир Мохана Прабху магнитом притянула их снова к нему. So he was very kind when he came to Vrindavan. He used to come and stay in my Bhajan Kutir in Radhakund and give class on the roof. Очень милостивый Факир Мохан Прабху, он навещал нас в Баджан Кутире, он приходил к нам в Баджан Кутиру на Радакунде, и там на крыше, он на террасе крыши, он давал капусту. And also, actually, he told me one time, he said, I have never been to Yavat. Однажды он сказал, я никогда в жизни не был в Явате. I thought you are cheating me. You live in Yavat every day. You're decorating Radharani there every morning in Yavat. Я Why are you cheating me? подумал, о, Факир Мохан Прабху, что ж ты так шутишь со мной, я знаю, ты там живешь, ты каждый день там служишь Радике в Явате, как ты никогда там не был? Now he was more than 80 years old, but and his whole life he was singing. Brishubanu pure janam loibo javate vivahave. Or when will I take birth in Varsana? And when I become older, my hand will be given in marriage to a gop, and I'll live in Javat. Ему уже было за 80 лет, всю жизнь напролет он пел этот любимый баджан, что когда же я обрету возможность родиться на Варшане, и когда я подрасту, меня выдадут замуж за пастуха, и я переселюсь жить в Яват. So, though he's always staying there, but very kindly he gave me that service to take him. We took him to Yavat, and he told very beautiful Qatar, very moving Qatar about that place. И хотя внутренне в своей старухе он всегда живет в Явате, внешне он предоставил мне вот эту возможность Севы впервые в его жизни отвести его в Яват. И там он был настолько счастлив там оказаться и поведал очень сладкую харикатку. I'll tell something a little private, Я сейчас скажу что-то такое очень приватное. as long as you don't tell anyone else. Главное, что вы это не Okay, рассказываете. so it's just between you and me. Только между нами. So one day I said, Prabhu, you are, we all know you and respect you as the Srila Fakir Mohan Prabhu. But you have received Diksha. At the time of Diksha, your childhood name was Fakir. Why didn't your Gurudev change your name at the time of Diksha? Why are you still called Fakir Mohan Prabhu? Я спросила его, Прабху, вот мы все вас называем Шрила Факир Мохан Прабху, но это же ваше имя, которое вам дали в детстве. Почему после того, как ваш гуру дал вам дикшу, он не поменял вам имя? So then he said, my Gurudev, he did not change my name. Он сказал, Гурудев не стал менять мое имя. And after some time, I said, why you didn't change my name?
И я допытывался, через некоторое время я спрашивал, Гурудева, почему ты мне не дал новое имя? And he said, after some time, my Gurudev revealed me because my Manjari Swarup begins with the same syllable, fa. Он говорит, но через какое-то время Гурудева объяснил, он говорит, я не стал менять твое имя, потому что твое вечное духовное имя Манджари начинается с того же слога фа. And my Nitya Seva to Radha Madhav is Chamar Seva. Ты поведал мне, что моя вечная сева, служить Радха Мадхави, это Чамара сева, моя главная сева. Махива Тик Чамарой. So, when Fakir Mohan had just learned how to speak English, he began then to write articles in English. Когда Шрила Факир Мохан Прабху выучил английский, он тут же начал писать статьи на английском. But his language was not perfect, so his first article he gave to me. He said, I want you to be the editor of my first article. It's called The Contribution of Srila Bhaktivinoda Thakur to Gaudiya Vaishnavism in Orissa. Он сомневался в качестве своего английского, поэтому он поручил мне первую статью, говорит, отредактируй это вклад Шрилы Бхактивинода Thakura в развитие вайшнавизма в Орисе. So for many years then, he spent his full energy. All the land in the Choti Mangalpur was actually legally belonging to the deity of Radha Madhav, and that deity had been in the Datta family since the time of Nityananda Prabhu. The ancestor of Srila Bhaktivinoda Thakur was named Krishnananda Datta. He was a disciple of Nityananda Prabhu, and Radha Madhav had been in the family since that time, and all the land in that area, Choti Mangalpur, actually belonged to Radha Madhav. То есть эти божества Шри Рада Мадхав, это были семейные божества семьи Бхактивинода Thakura в течение долгих поколений со времен самого Нитянанды Прабху, потому что Кришнананда это был дядя, который был учеником Нитянанды Прабху. И вот эти божества были в семье, множество поколений служили. И все земли в Чоти Мангалпур официально принадлежали божествам. То есть они числились собственностью божеств. So he spent a lot of time and energy making a court case that the land should again be given back to the deity because the others were thieves. They had stolen from Radha Вот Madhav. так как божества пропали на какое-то время, то люди воспользовались этим и нелегально отобрали эти земли, и Факир Мохан Прабху потратил множество времени и лет на то, чтобы отобрать, отвоевать обратно через суды эти земли, чтобы они снова оказались полноправно принадлежащими Шри Рада Мадхаве. So he secured that land, and there's a project to dedicate it now to Srila Bhaktivinoda Thakur again. Он официально вернул эти земли в собственность божеств, и там сейчас идет активный проект, посвященный Шриле Бхактивинода Thakura, наследию Шрилы Бхактивинода Thakura. Now, we are celebrating the opening of the Pushpa Samadhi of Srila Fakir Mohan Prabhu. Мы празднуем тут открытие Пушпа Самадхи Шрили Факир Мохана Прабху. And when Brajarenu wanted to make this, he was looking for a place to put it. И когда Браджарену Прабху решил установить вот этот Пушпа Самадхи, он искал подходящее место, на котором разместить его. So in the end, the Samadhi manifested here. И все-таки вот Самадхи нашло свое место тут именно. Our Acharya kindly gave this space. Ачарья милостиво предоставил вот это пространство, место для Пушпа So Самадхи. someone may think in a material point of view that there was nowhere to put it, so it ended up here in the corner. Кто-то может подумать, ну случайно тут оказалось, не было места ему где-то в другом там саду, другого ашрама, ну оказалось в этом саду. But this is not a fact. Но это глупость. This is a divine lila. На самом деле это божественная лила, как Пушпа Самадхи пришло именно сюда. Perhaps you know there was one very wealthy tycoon, billionaire, whose name was the Lala Babu. Может, вы знаете известного индийского миллионера, то есть коммерческого деятеля Лала Бабу. He's a very famous Vaishnava, and when he retired from his business, he came to Vrindavan, and just here you can see it. He made the very beautiful, famous Lala Babu temple. То есть он был известным бизнесменом, а потом стал очень известным вайшнавом. Когда отрекся от всего, прибыл сюда, и тут он жил неподалеку, прямо тут, и совершал баджан. So after that, all Bengalis who were coming from Bengal И после этого все бенгальцы, которые приезжали to сюда, Vrindavan, they used to host them, and they used to stay there in that area, and they used to have their kirtans and katha there. то есть это стало излюбленным местом для бенгальцев, потому что все они, вот, в честь Лала Бабу, его любили, и все приезжали
жили там, пели киртаны, катку слушали. So when Srila Bhaktivinoda Thakur used to come to Vrindavan, he used to stay there, and Srila Bhaktivinoda Thakur used to give class every day there. И когда Шрила Бхактивинода Такура навещал Вриндаван, он тоже шел туда, в этот храм. It's Бала just Бабу, behind this wall. прямо за этой стеной. И там он давал катку, сам So- Бхактивинод Такур. We know now that actually Srila Fakir Mohan Prabhu, being the eternal associate of Srila Bhaktivinoda Thakur, he has come to sit here in the corner of the garden, and every day he's listening to the Qatar of Srila Bhaktivinoda Thakur here. И теперь вы поняли, почему именно Шрила Факир Мохан Прабху избрал это место для своего Пушпа Самадхи, потому что тут он сидит и слушает катку своего любимого Шрилы Бхактивинода Такура. Srila Fakir Mohan Prabhu ki jai, Sri Sri Radha Madhava ki jai, Satyam Goswami Satananda Srila Thakur Bhaktivinoda ki jai, Vare Vrindavan Vihari Lal ki jai, Vare Saniwali ki jai, Jai Jai Sri Radhe. Jai Gaura Premanand.